Hake Morrison flotaba en la oscuridad del espacio, observando el masivo sitio de construcción a través del visor de su casco. El asteroide había sido vaciado hacía años, pero ahora no se parecía en nada a la roca que alguna vez fue. El metal brillaba donde pronto se instalarían los motores. Puertos de armas salpicaban la superficie como pequeños cráteres. Esto era Nueva Tierra, y estaba casi lista. Hake, tienes que ver esto. La voz de la doctora. Lisa Benek repitió en su radio. Sonaba emocionada, lo cual era inusual para la ingeniera, normalmente tranquila. Hake se impulsó desde la plataforma de observación y se deslizó hacia la bahía principal de construcción. A su alrededor, miles de trabajadores en trajes espaciales se movían como hormigas sobre la superficie de su proyecto secreto. La mayoría de ellos no tenía idea de lo que realmente estaban construyendo. Creían que solo estaban minando asteroides y construyendo estaciones espaciales. Solo unas pocas personas sabían la verdad. Dentro de la bahía, Hake encontró a Lisa de pie junto a un enorme cañón de artillería. La cosa era tan grande que Hake podría haber caminado a través de ella de pie. Lisa sonreía detrás de la placa frontal de su casco. «Terminamos el cañón principal hoy», dijo. «¿Quieres saber cuánta potencia tiene?» Hake asintió, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Las armas de Lisa siempre lo ponían nervioso. «Este único cañón puede destruir una luna», dijo Lisa con orgullo. «Y tenemos 50 de ellos solo en Nueva Tierra». Hake silbó suavemente. 50 cañones que podían destruir lunas. Los imperios alienígenas nunca esperarían esto. Pensaban que los humanos eran débiles, buenos solo para cavar en minas y limpiar sus naves. No tenían idea de que la humanidad había estado planeando esto durante 50 años. «El almirante Campbell quiere verte», añadió Lisa. «Está en el centro de mando». Hake se abrió paso a través del laberinto de pasillos dentro de Nueva Tierra. La nave era tan grande que tenía su propio sistema climático. Se formaban nubes cerca del techo en las áreas principales del hábitat. La lluvia caía sobre los parques y bosques que habían construido en su interior. Era como un pequeño planeta, que era exactamente lo que habían pretendido. El almirante Roy Campbell lo esperaba en el centro de mando. El anciano parecía cansado, pero sus ojos eran agudos. Había estado planeando este proyecto desde antes de que Hake naciera. «Hake, tenemos un problema», dijo Campbell sin saludar. «Maya acaba de enviar un mensaje desde el Consejo de la Federación». Maya Rodríguez era su espía dentro de la Federación Galáctica. Había estado fingiendo ser una simple traductora durante 20 años, pero en realidad era una de sus mejores agentes de inteligencia. Enviaba mensajes codificados ocultos en sus informes regulares sobre las operaciones mineras humanas. «¿Qué dijo?», preguntó Hake. Campbell mostró una pantalla holográfica. Mostraba un mapa de la galaxia con áreas de diferentes colores que marcaban los territorios de los principales imperios. Las áreas rojas pertenecían al dominio Ceprian, las azules a la hegemonía cristalina y las negras al colectivo de vacío. «Los Ceprians están planeando algo grande», dijo Campbell. Maya interceptó un mensaje de su alto mando. «Van a declarar a todas las especies menores como propiedad del imperio. Eso nos incluye a nosotros». Hake sintió que la sangre se le helaba. Propiedad. Eso significaba esclavitud para toda la raza humana. Significaba el fin de la libertad humana para siempre. «¿Cuándo?», preguntó Hake. 6 meses, respondió Campbell. «Están esperando a que se completen sus nuevas flotas de batalla. Luego se moverán sobre cada mundo independiente a la vez». Hake miró fijamente el mapa. Miles de millones de humanos vivían en cientos de mundos por toda la galaxia. La mayoría de ellos no tenía idea de lo que se avecinaba. La Federación había prometido protegerlos, pero Hake sabía que la Federación era débil. Se rendirían en lugar de luchar contra los Ceprians. «¿Estamos listos?», preguntó Hake. Campbell sonrió por primera vez en meses. «Nueva Tierra está lista. Liberty Prime necesita otro mes para sus motores. Iron Bastión necesita 2 meses para la instalación final de armas». Hake asintió. 3 naves de guerra del tamaño de planetas, cada una más grande que la luna de la Tierra, cada una con suficiente poder de fuego para destruir flotas enteras. Los alienígenas nunca habían visto nada como ellas porque nadie había intentado construir naves tan grandes antes. Se consideraba imposible, pero los humanos lo habían hecho de todos modos. Habían tomado los asteroides más grandes del sistema solar exterior y los habían vaciado. Habían construido motores lo suficientemente potentes como para mover planetas. Habían creado armas que podían partir mundos por la mitad.
Y lo habían hecho todo en secreto, fingiendo ser débiles mientras se preparaban para la guerra. Hay algo más, dijo Campbell. Maya envió información sobre las posiciones de las flotas alienígenas. Los Ceprians tienen la mayoría de sus naves concentradas alrededor de sus mundos centrales. La hegemonía cristalina tiene sus flotas repartidas por sus rutas comerciales. El colectivo del vacío mantiene sus naves en la oscuridad entre las estrellas. Hake estudió las posiciones. No esperan un ataque. No, coincidió Campbell. Creen que somos demasiado débiles para contraatacar. Creen que simplemente nos rendiremos como siempre hacemos. Hake miró a través de las ventanas del centro de mando a los trabajadores que todavía instalaban equipos en la superficie de Nueva Tierra. Cada uno de esos trabajadores arriesgaba su vida para construir el arma secreta de la humanidad. Trabajaban en la fría oscuridad del espacio, lejos de casa, porque creían en el sueño de la libertad humana. ¿Cuándo nos rebelamos?, preguntó Hake. Campbell miró su reloj. En exactamente 72 horas, transmitiremos nuestro mensaje a la galaxia. Les diremos que la era de los imperios ha terminado. Les daremos la oportunidad de rendirse pacíficamente. ¿Y si no lo hacen? La expresión de Campbell se endureció. Entonces les mostraremos lo que sucede cuando amenazas a la humanidad. Les mostraremos lo que hemos estado construyendo aquí en la oscuridad. Hake asintió. Después de 50 años de construcción secreta, después de décadas de fingir ser débiles, la humanidad finalmente estaba lista para revelar su verdadera fuerza. Los imperios alienígenas habían gobernado la galaxia durante miles de años. Se creían invencibles. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Fuera del centro de mando, los motores de Nueva Tierra comenzaron su secuencia de prueba final. La enorme nave tembló mientras la energía fluía a través de sistemas diseñados para mover planetas. Pronto, muy pronto, la galaxia vería lo que la humanidad había construido en secreto. Pronto, los imperios caerían. El General Sam Parker estaba en el puente de Nueva Tierra, observando las estrellas pasar por las gigantescas ventanas. Después de 50 años de escándalos en el sistema solar exterior, finalmente se dirigen hacia la galaxia interior. Detrás de él, su tripulación trabajaba en silencio en sus estaciones. Todos sabían que este era el día que lo cambiaría de todo. Señor, estamos recibiendo señales del Consejo de la Federación, informó el capitán Tony Mitchell desde la estación de comunicaciones. Exigen saber por qué las naves humanas se están moviendo sin permiso. Sam sonrió. La Federación todavía pensaba que los humanos necesitaban permiso para moverse. No tenían idea de lo que se avecinaba. Envios nuestro informe de manera estándar, ordenó Sam. Digamos que estamos moviendo asteroides a una nueva ubicación. Tony asintió, y comenzó a teclear. La mente solo funcionaría por unas pocas horas más. Pronto, toda la galaxia vería lo que los humanos realmente habían estado construyendo. Al otro lado de la galaxia, la coronel Beth Williams estaba preparando a Liberty Prime para su propia revelación. La enorme nave había estado acelerando durante 3 días. Y estaban casi en posición cerca de la principal ruta comercial de la hegemonía cristalina. Beth, ¿estás lista? La voz de Sam legó a través del sistema de comunicación que conectaba las 3 naves planeta. Liberty Prime está lista, respondió Beth. Todos los sistemas de armas están en línea. Toda la tripulación está en puestos de combate. La tercera nave, Iron Bastion, estaba comandada por la almirante Kate Johnson. Había posicionado su nave cerca del territorio del colectivo del vacío, donde sus naves negras se escondían en la oscuridad entre las estrellas. Iron Bastion está en posición, informó Kate. Esperando su señal, Sam miró su reloj. En exactamente un minuto, todas las potencias importantes de la galaxia recibirían el mismo mensaje. El Dr. Kevin Hall había pasado semanas escribiéndolo, asegurándose de que cada palabra fuera perfecta. Y es la hora, anunció Sam a su tripulación. Tony, envía el mensaje en todas las frecuencias. Asegúrate de que cada nave, cada estación, cada mundo lo reciba.
Los dos de Tony ese movieron sobre SUS controls. En toda la galaxia, los sistemas de comunicación cobraron vida de repente con una transmisión de emergencia. El mensaje era simple, pero sacudiría los cimientos de la civilización galáctica. A todos los imperios y gobiernos de la galaxia, comenzaba el mensaje. Habla el general Sam Parker en nombre de la raza humana. Durante demasiado tiempo, nos han tratado como seres inferiores. Han tomado nuestros recursos, nuestro trabajo y nuestra libertad. Han planeado convertirnos en esclavos. Esto es y acaba ahora. En el mundo natal Zephyrian, el alto mando se reunía en su palacio de cristal. Los alienígenas con aspecto de perro detuvieron su discusión cuando el mensaje humano interrumpió sus comunicaciones. Hoy, revelemos lo que la humanidad ha estado construyendo en secreto. Continuó el mensaje. Hemos construido tres naves que sirven como la fundación de un nuevo orden galáctico. Tienen 72 horas para comenzar a desmantelar sus imperios y liberar a todas las especies esclavizadas. Si así llegan, demostraremos por qué nunca debieron haber subestimado a la humanidad. El alto comandante Zephyrian, una criatura alta con plumas doradas, ese río del mensaje. Humanos amenazándonos? Esto es algún tipo de broma. Pero su risa se apagó cuando sus sensors detectaron algo imposible. Tres objetos masivos se movían por el espacio. Cada uno más grande que cualquier nave jamás construida. El más grande se dirigía directamente hacia el espacio Zephyrian. ¿Qué son esas cosas? Exigió el alto comandante. Su oficial científico, una criatura nerviosa con plumas azules, estudió las lecturas. Señor, parecen ser objetos artificiales, pero las lecturas de tamaño deben estar equivocadas. Nada tan grande podría moverse por el espacio. En Nueva Tierra, Sam observaba las mismas lecturas en sus propias pantallas. Las flotas alienígenas se estaban moviendo caóticamente, tratando de entender lo que veían. Algunas se movían para interceptar las naves humanas. Otras enviaban mensajes exigiendo explicaciones. Señor, estamos recibiendo una respuesta del alto mando Zephyrian, informó Tony. Exigen que detengamos nuestras naves y nos rendemos para ser interrogados. Sam se rió. Enviamos nuestra respuesta. La respuesta no fueron palabras. Fue una demostración de poder que sería recordada por miles de años. Sam asintió al Dr. Hall, que operaba los sistemas de armas. Dispara un tiro de advertencia, ordinó Sam. Has que valga la pena. El Dr. Hall había esperado este momento toda su carrera. Apuntó a una pequeña luna en un sistema deshabitado, lejos de cualquier mundo poblado. El canon principal de Nueva Tierra se cargó con una energía que hizo vibrar toda la nave. El rayo que emergió de Nueva Tierra fue visible a través de varios sistemas estelares. Golpeó la luna con la fuerza de 100 armas nucleares. La luna simplemente dejó de existir, convertida en polvo y esparcida por el espacio. En toda la galaxia, cada conjunto de sensors detectó la forma de energía. Cada comandante militar vio las lecturas y entendió lo que significaban. Los humanos habían construido un arma que podía destruir mundos. Envían las lecturas a todas las potencias principales, ordinó Sam. Asegúrense de que entienden lo que acaban de presenciar. La respuesta fue inmediata. La hegemonía cristalina envió un mensaje solicitando negociaciones. El colectivo del vacío retiró sus naves posiciones defensivas. El alto mando Zephyrian guardó silencio, probablemente tratando de averiguar cómo responder. Pero no todos estaban listos para rendirse. Las flotas de guerra Zephyrian se movían para interceptar a Nueva Tierra. 12 cruceros de batalla, cada uno de 5 kilómetros de largo. Se acercaban a máxima velocidad.
Señor, tenemos naves entrance. Informo la tienen Amy Foster desde la estación táctica. Doce cruceros Zephyrian acercandos desde múltiples direcciones. Sam estudio la pantalla táctica. Las naves Zephyrian eran rápidas y bien armadas para los escenarios galácticos. Sus comandantes probablemente pensaban que podrían abrumar a la nave humana con su número. Dejémoslos venir. Dijo Sam con calma. Y es hora de la segunda demostración. La flota Zephyrian abrió fuego primero. Reyes de energía y proyectos de misiles impactaron los escudos de Nueva Tierra. Los impactos iluminaron las barreras defensivas de la nave como fuegos artificiales. Pero ni siquiera frenaron al masivo navío. Sus armas no tienen ningún efecto. Informó Amy. Nuestros escudos se mantienen al 98%. Sam asintió. Los escudos habían sido diseñados para resistir el poder de fuego combinado de flotas enteras. Doce naves apenas merecen ser nadadas. Devuelven el fuego, ordinó Sam, incapacitating sus naves. Queremos prisioneros, no martires. El Dr. Hall ajustó sus sistemas de puntería. En lugar de usar los canones principales, seleccionó armas más pequeñas diseñadas para attacks de precisión. Reyes de energía salieron de Nueva Tierra y golpearon cada nave Zephyrian en los lugares exactos para inutilizar sus motores sin destruirlas. En cuestión de minutos, toda la flota Zephyrian quedó a la deriva y en defensa en el espacio. Sus tripulaciones estaban vivas, pero sus naves no tenían energía. Envían naves de rescate para recoger a los supervivientes. Ordinó Sam. Y envían otro mensaje al alto mando Zephyrian. Díganos que esta es su última advertencia. El mensaje era simple. Su flota más poderosa ha sido derrotada sin esfuerzo. Les quedan 60 horas para cumplir con nuestras demandas. Eli Jan sabiamente. En toda la galaxia, los otros imperios observan la batalla a través de sus redes de sensors. Vieron como 12 de las mejores naves del Imperio Zephyrian eran inutilizadas en minutos. Vieron an arma humana que podía destruir lunas de un solo disparo. Por primera vez en miles de años, los imperios galácticos tenían miedo, y la humanidad apenas estaba comenzando. La almirante Kate Johnson observaba el temporizador en su pantalla. Habían pasado 72 horas desde el ultimátum de la humanidad, y los imperios habían dado su respuesta. El dominio Zephyrian había declarado la guerra. La hegemonía cristalina se había negado a liberar a sus esclavos. El colectivo del vacío simplemente había guardado silencio, lo que todos sabían que significaba que se estaban preparando para la batalla. Todas las estaciones informan estar listas, anunció el mayor Rick Davis desde su puesto en la estación táctica. Iron Bastion está lista para el combate. Kate asintió. Había esperado que los imperios eligieran la paz, pero sabía que no lo harían. Los imperios que habían gobernado durante miles de años no se rendían fácilmente. Tendrían que mostrarles el verdadero costo de su terquedad. Envían la señal Nueva Tierra y Liberty Prime. Ordinó Kate. La operación Libertad comienza ahora. En toda la galaxia, las tres naves de guerra del Tamaño, de planetas comenzarán su ataque coordinado. A cada nave se le habían asignado objetivos específicos basados en años de recopilación de inteligencia. Maya Rodríguez había hecho bien su trabajo, proporcionando información detallada sobre cada instalación militar importante de la galaxia. El general Sam Parker levó a Nueva Tierra directamente hacia el sistema capital Zephyrian. Los alienígenas de plumas doradas habían construido su mayor fortaleza en un planeta llamado Zeph Prime. El mundo estaba rodeado de estaciones defensivas, cada una armada con armas que podían destruir naves estelares normales. Señor, estamos detectando más de 200 plataformas de defensa, informó la comandante Amy Foster. Todas nos están apuntando. Sam sonrió.
De genlas despera primero. Quiero que entiendan su inútil son sus armas. Las plataformas de defensa Zephyrin abriron fuego juntas. Miles de reyes de energía golpearon los escudos de Nueva Tierra, creando un espectáculo de luces visible desde la superficie del planeta. Pero cuando el bombardeo terminó, Nueva Tierra continuó avanzando, sin siquiera reducir la velocidad. Nuestros escudos absorben la energía, informó Amy. De hecho, ahora somos más fuertes que cuando empezamos. Y esa fue la mayor invención del Dr. Kevin Hall. Los escudos no solo bloqueaban el fuego enemigo, lo absorbían y lo convertían en energía para los sistemas de la nave. Cuando más les disparaban los enemigos, más fuertes se volvían las naves humanas. Devuelven el fuego, ordinó Sam, un disparo, al centro del planeta. El canon principal de Nueva Tierra se cargó con energía suficiente para fracturar un continente. El rayo golpeó la superficie de Zephyr Prime y penetró profundamente en el núcleo del planeta. El mundo tembló como si un gigante lo hubiera golpeado, pero el disparo había sido cuidadosamente calculado. En lugar de destruir el planeta, había destruido solo el centro de mando militar enterrado a miles bajo tierra. La población civil estaba salvo, pero el liderazgo militar Zephyrin había desaparecido. Envían el mensaje, ordinó Sam. El mensaje fue transmitido a todo el Imperio Zephyrin. Sus líderes que planeaban esclavizar a la humanidad están muertos. Su mando militar está destruido. Cualquier nave que continúe luchando será destruida. Rindens ahora y serán tratados con justicia. Mientras tanto, la coronel Beth Williams se ocupaba de la hegemonía cristalina. Los alienígenas basados en cristal habían construido sus naves del mismo material que sus cuerpos, creando navios que eran hermosos pero supuestamente imposibles de destruir. Beth, ¿estás lista? La voz de Sam legó a través del sistema de comunicación. Liberty Prime está en posición, respondió Beth. La flota cristalina se acerca. 50 naves, todos sus últimos destinos. Las naves cristalinas eran obras de arte, cada una talada en un único cristal gigante y pulida a la perfección. Se movían por el espacio como joyas vivientes, sus superficies reflejando la luz de las estrellas cercanas. Son hermosas, dijo el teniente Luke Thompson desde la estación piloto. Casi depende de destruirlas. No las estamos destruyendo, corrigió Beth. Las estamos liberando. El Dr. Hall había estudiado las naves cristalinas durante años. Había descubierto que su estructura cristal, aunque fuerte, tenía una frecuencia de resonancia específica. Si las golpeabas con la onda de sonido exacta, eran ánicos como el vidrio. Disparan los disruptores sónicos, ordinó Beth. Las armas de Liberty Prime no eran reyes de energía en misiles. Eran ondas de sonido transmitidas a través del espacio usando una tecnología que los alienígenas cristalinos nunca habían visto. Las ondas golpearon a la flota cristalina y crearon vibrations en sus cascos de cristal. Una por una, las hermosas naves comenzaron a agrietarse. Sus cascos de cristal se partieron en líneas perfectas, y las naves se desmoronaron como rompecabezas deshaciéndose. Las tripulaciones en el interior estaban protegidas por campos de fuerza de emergencia, pero sus naves ahora eran inútiles. Mensaje a la hegemonía cristalina, anunció Beth. Sus naves están derrotadas. Su gente está salvo. Liberen a sus esclavos, y les ayudaremos a reconstruir. La tercera batalla fue la más extraña de todas. La almirante que Johnson llevó a Iron Bastion al espacio vacío entre estrellas donde se escondían las naves negras del colectivo del vacío. Los alienígenas del colectivo del vacío eran criaturas de oscuridad viviente. Sus naves eran invisibles para la mayoría de los sensores. No puedo verlos, informó el mayor Davis, pero sé que están ahí fuera. ¿Qué esperaba esto? La mayor
Arma del colectivo del vacío era su capacidad para esconderse. Pero los humanos habían pasado años desarrollando formas de encontrar enemigos invisibles. Activan los escaneros cuánticos, o dinocate. El escáner envió ondas de energía que podían detectar incluso las perturbaciones más pequeñas en el espacio. En segundos, revelaron la ubicación de más de 100 naves del colectivo del vacío, todas posicionadas en una esfera alrededor de Iron Bastion. Están tratando de rodearnos, observó Davis. De Jalos, dijo Kate. Disparan las bombas de gravedad. Las bombas de gravedad eran la invención más creativa del Dr. Hall. En lugar de explotar con fuego o energía, creaban pequeños agujeros negros que duraban solo unos segundos. Pero esos pocos segundos eran suficientes para atrapar cada nave del colectivo del vacío, y arrastrarlas al espacio normal, donde se volvieron visibles. Los alienígenas oscuros se encontraron expuestos por primera vez en siglos. Sus naves, diseñadas para el sigilo, estaban indefensas en combate directo. Kate ordenó a su tripulación que inutilizara sus motores sin destruirlos. Mensaje al colectivo del vacío. Anuncio Kate. Sus secretos ya no son secretos. Sus naves están capturadas. Unan al nuevo orden galáctico o enfrentan las consecuencias. En 6 horas, 3 imperios que habían gobernado la galaxia durante miles de años fueron completamente derrotados. El ejército Zephyrian fue destruido. La flota cristalina fue quebrada. El colectivo del vacío fue expuesto y indefenso. Pero los humanos no habían terminado. El mayor Davis coordinó la liberación de mundos esclavos por toda la galaxia. Naves de transporte se lanzaron desde las 3 naves del tamaño de planetas, llevando soldados humanos a cada mundo donde había seres en cautiverio. La liberación fue rápida y eficiente. Las flotas imperiales que podrían haber defendido los mundos esclavos ya estaban derrotadas. Las guarniciones locales se rindieron en lugar de enfrentarse a los rompeplanetas humanos. En un mundo tras otro, se repetía la misma escena. Los soldados humanos llegaban no como conquistadores, sino como libertadores. Rompieron las cadenas de la esclavitud y anunciaron que la era de los imperios había terminado. Mensaje a la galaxia. Anuncio Sam desde Nueva Tierra. Cualquier especie que desee permanecer libre será protegida. Cualquier especie que intente esclavizar a otras será detenida. Esta es la nueva ley de la galaxia. La respuesta fue inmediata. Cientos de especies menores que habían sido esclavizadas durante generaciones enviaron mensajes de agradecimiento. Algunos loraban de alegría. Otros no podían creer que finalmente fueron libres. Pero también hubo mensajes de ira de otros imperios que aún no habían sido atacados. Exigían saber quién le había dado a los humanos el derecho de cambiar la galaxia. La respuesta de Sam fue simple. Nos dimos el derecho a nosotros mismos, y tenemos el poder para hacerlo cumplir. Los imperios galácticos habían caído en menos de una semana. La era del dominio humano había comenzado. La presidenta Helen Carter estaba en la sala de reuniones a bordo de Nueva Tierra, mirando la pantalla holográfica que mostraba toda la galaxia. Habían pasado 3 meses desde la caída de los imperios, y la galaxia era un lugar muy diferente. Algunos mundos prosperaban en su nueva libertad. Otros luchaban con problemas que nadie había esperado. Los refugiados Zephyrian están causando problemas en la estación Kepler, informó el embajador Joe Brooks. Exigen un trato especial porque solían ser gobernantes. Helen suspiró. Esta era la parte más difícil del trabajo. Era fácil destruir imperios, pero mucho más difícil ayudar a la gente a aprender a vivir juntos en paz. Los antiguos gobernantes no querían renunciar a sus privilegios, y algunos de los antiguos esclavos querían venganza. ¿Qué hay de los mundos cristalinos? Preguntó Helen.
Mejores noticias Ali, respondió Joe. Se están adaptando bien al autogobierno. Su pensamiento grupo natural les está ayudando a tomar decisiones juntos. La capitana Neil Walsh entró en la sala con una tablita de dados. Había estado viajando entre los mundos liberados, ayudando a establecer nuevos gobiernos y mantener la paz. Señora, tenemos una situación en Orion 7, informó Nia. Los antiguos esclavos Ali no confían entre sí. Tres especies diferentes están luchando por quien controla el planeta. Helen así frotó las scenes. Esto estaba sucediendo en docenas de mundos. Especies que habían sido esclavizadas juntas ahora luchaban entre sí por el control. La libertad, resultó, era más complicada de lo que nadie había imaginado. Envy fuerzas de paz, ordenó Helen. Pero aseguréis de que entienden que no están ali para tomar partido. Están ali para ayudar a la gente a hablar entre sí. El Dr. Paul Martin había estado trabajando en este problema durante semanas. Había establecido estaciones médicas y escuelas en los mundos liberados. Pero seguía encontrándose con el mismo problema. La gente que había sido esclava durante generaciones no sabía cómo tomar decisiones por sí misma. Necesitamos ser pacientes. Dijo Paul a través del sistema de comunicación desde su posición en Liberty Prime. Estas personas así les ha dicho que hacer durante cientos de años. Aprender a pensar por sí mismas llevar tiempo. Helen asintió, pero estaba preocupada. Algunos de los mundos liberados iban bien, pero otros así estaban desmoronando. Había informes de crimen, violencia y chaos. Algunas personas incluso pedían que volvieran sus antiguos gobernantes. Señora, estamos recibiendo un mensaje de la Confederación de Mundos Libres, anunció Joe. Quieren reunirse con usted. La Confederación era un grupo de especies que habían logrado mantenerse independientes durante los años del Imperio. Habían sospechado de las acciones de la Humanidad, preguntándose si los humanos eran solo otro imperio disfrazado. Póngalos en pantalla, dijo Helen. El holograma mostró un alienígena alto y delgado, de piel verde y ojos grandes. Era el embajador Kellen de la República Voren, hablando en nombre de la Confederación. Presidente Carter, dijo Kellen formalmente. Hemos estado observando sus acciones con gran interés. Debemos preguntar, ¿cuáles son sus verdaderas intenciones? Helen había esperado esta pregunta. Nuestra intención es asegurarnos de que ninguna especie sea esclavizada por otra. Queremos que cada mundo sea libre, que elija su propio camino. Pero ustedes patrullan nuestro espacio con sus naves planeta, señaló Kellen. Tienen armas que pueden destruir mundos. ¿Cómo sabemos que no las usan contra nosotros? Era una pregunta justa. Helen miró la pantalla que mostraba las tres naves planeta moviéndose por el espacio. Iron Bastion estaba cerca del antiguo territorio del colectivo del Vacío, ayudando a reasentar a los refugiados. Liberty Prime estaba ayudando con los esfuerzos de reconstrucción en el espacio cristalino. Nueva Tierra patrulaba las rutas comerciales, asegurándose de que nadie intentara reiniciar el comercio de esclavos. No lo saben, admitió Helen. Tienen que confiar en nosotros. Así como nosotros tenemos que confiar en que ustedes no reinician los imperios cuando no estemos mirando. Kellen guardó silencio por un momento. Su gente ha mostrado contención hasta ahora, pero el poder corrompe. Como hemos aprendido de los imperios caídos, que sucederá cuando se convierten en aquello contra lo que lucharán. Helen así había estado haciendo la misma pregunta. Sería fácil usar las naves planeta para obligar a otras especies a hacer lo que los humanos quisieran. Sería fácil establecer un imperio humano y gobernar la galaxia. Hemos pensado en eso, dijo Helen. Por eso proponemos los acuerdos galácticos.
Activo otra pantalla que mostraba un documento en el que los diplomáticos humanos habían estado trabajando durante meses. Los acuerdos galácticos eran un conjunto de reglas que gobernarían como las especies interaccionaban entre sí. Ninguna especie puede esclavizar a otra, leo Helen. Ninguna especie puede conquistar los mundos de otra. Todas las especies tienen derecho a la autodeterminación. Y ninguna especie, incluida la humanidad, puede usar armas de destrucción masiva contra poblaciones civiles. Helen estudió el documento cuidadosamente. Esto incluye restricciones sobre sus propias armas. Sí, confirmó Helen. Proponemos limitar nuestro propio poder. Las naves planetas solo usan para el mantenimiento de la paz y la defensa. Si rompimos estas reglas, las otras especies tienen el derecho de unirse contra nosotros. Era una propuesta audaz. Helen lo estaba pidiendo a la humanidad que renunciara a parte de su poder a cambio de una paz duradera. No todos en los mundos humanos estaban de acuerdo con esta decisión. Señora, estamos recibiendo protestas de la Liga de Defensa Humana, informó yo en voz baja. Dicen que está regalando las ventajas de la humanidad. Helen también había esperado esto. Algunos humanos quieren usar su nuevo poder para construir un imperio humano. No entienden que los imperios siempre convencionalmente, y cuando lo hacen, generalmente se elevan a sus creadores con ellos. La Liga de Defensa Humana puede protestar de lo que quiera, dijo Helen. No estamos construyendo un imperio. Estamos construyendo algo mejor. La capitana Neil Walsh había regresado de otra misión a los mundos exteriores. Parecía cansada, pero esperanzada. Los refugiados de Andrómeda se están adaptando bien en New Haven, informó. Están trabajando con las especies locales para construir un gobierno compartido. De hecho, está funcionando. Y esa era la buena noticia. Algunos mundos estaban aprendiendo a vivir juntos. Diferentes especies comparten sus conocimientos y recursos. El comercio comenzaba a flor de nuevo, pero esta vez era un comercio justo entre iguales. ¿Y qué hay de los antiguos mundos imperiales? Preguntó Helen. Resultados mixtos. Admisionía. Algunas de las colonias zefrinesi están adaptando bien. Otras todavía están tratando de averiguar cómo gobernarse a sí mismas. Los mundos cristalinos lo están haciendo mejor porque están acostumbrados a tomar decisiones en grupo. La voz del Dr. Paul Martin legó a través del sistema de comunicación. Helen, tienes que ver esto. Te estoy enviando un informe del sistema Tau Ceti. Helen leyó el informe en su tablita de datos. El sistema Tau Ceti había sido uno de los peores mundos esclavistas, con 5 especies diferentes obligadas a trabajar en condiciones terribles. Ahora, 3 meses después, habían formado un consejo con representantes de las 5 especies. Están construyendo una nueva ciudad, decía el informe. Cada especie está contribuyendo con sus mejores habilidades. Los Zephyrian proporcionan el transporte aéreo. La gente de cristal está haciendo hermosos edificios. Los humanos se encargan de los sistemas técnicos. Y es algo nunca antes visto. Helen sonrió. Esto era lo que había esperado. Diferentes especies trabajando juntas, cada una aportando sus fortalezas. Señora, el embajador Helen todavía espera su respuesta. Lo recuerdo yo. Helen miró al diplomático Voren. Embajador, no somos perfectos. Vamos a cometer errores. Pero estamos tratando de hacer algo que nunca se ha hecho antes. Estamos tratando de construir una galaxia donde todos son libres. Helen asintió lentamente. La Confederación considerará su propuesta, pero estaremos observando. Si la humanidad se convierte en lo que fueron los imperios, nos uniremos contra ustedes.
Espero que lo hagan, respondió Helen. Eso es exactamente lo que debería suceder si perdemos nuestro camino. La reunión terminó. Y Helen se quedó sola con sus pensamientos. Construir una galaxia libre era más difícil que destruir imperios, pero también era más importante. El futuro de cada especie en la galaxia dependía de hacerlo bien. El almirante de flota Chris Taylor estaba en la cubierta de observación de Nueva Tierra, observando las estrellas a través de las enormes ventanas. Habían pasado 5 años desde la caída de los imperios, y la galaxia finalmente estaba en paz. Debajo de él, la ciudad dentro de la nave planetaria de actividad. Humanos zephyrians, seres de cristal, y docenas de otras especies trabajaban juntos en las calles y parques. Señor, la flota de exploración está lista para partir, informó la comandante Lisa Stone. Era joven, parte de la nueva generación que había crecido después de la guerra. Para ella, ver diferentes especies trabajando juntas era normal. Chris asintió. La flota de exploración era el próximo gran proyecto de la Humanidad. 300 barcos, incluida la nave planeta más nueva llamada Horizonte, se preparaban para abandonar la galaxia y explorar el vacío entre los sistemas estelares. ¿Están listos los voluntarios? Preguntó Chris. Sí, señor. Tenemos representantes de 47 especies diferentes. Todos quieren ser parte de la próxima aventura. Esa fue la verdadera victoria, pensó Chris. No la conquista militar, sino el hecho de que diferentes especies ahora eligen trabajar juntas. La galaxia se había convertido en un lugar donde la cooperación era más fuerte que el conflicto. La diaria. Sir Murphy entró en la cubierta de observación con una tablita de datos. Había pasado los últimos 5 años estudiando las culturas de las especies liberadas, ayudándolas a preservar sus tradiciones mientras aprendían a vivir juntas. Chris, tienes que ver los últimos informes del borde exterior, dijo Sarah. Los resultados son mejores de lo que esperábamos. Chris leyó el informe. Los antiguos mundos esclavos ahora prosperan. El comercio entre especies había aumentado en más del 300%. La criminalidad había caído a los niveles más bajos en la historia registrada. Lo más importante, ninguna especie había intentado conquistar a otra en más de 2 años. Los acuerdos galácticos están funcionando, continuó Sarah. Incluso las especies que se mostraron reacias a firmar ahora siguen las reglas. Los acuerdos galácticos habían sido formados por más de 200 especies. Habían creado una nueva forma de gobierno donde ninguna especie podía dominar a las demás. Las disputas se resolvían en consejos con representantes de múltiples mundos. Las naves planetas servían como fuerzas de paz neutrales, listas para intervenir si alguien intentaba reiniciar las viejas costumbres. Señor, estamos recibiendo un mensaje prioritario de las estaciones de monitoreo del espacio profundo, informó Lisa. Necesita escuchar esto. Chris activó el sistema de comunicación. El mensaje provenía del capitán Dan Robinson, que comandaba la misión de exploración más allá del borde de la galaxia. Almirante Taylor. Hemos descubierto algo importante. La voz de Dan crepitó a través de los altavoces. No estamos solos aquí fuera. Hay algo grande viniendo hacia nuestra galaxia. Chris sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de algo? Naves, señor. Pero no como nada que hemos visto antes. Son enormes, hay miles de ellas. Quizás millones. Todavía están a varios años de distancia, pero definitivamente se dirigen hacia nosotros. Se miró las cartas estelares. Una flota de invasión de otra galaxia. Eso parece, continuó Dan, las formas de energía son completamente desconocidas. Estos seres tienen tecnología que hace que nuestras naves planeta parezcan gigantes.
Cris activo el sistema de comunicación de emergencia que conectaba a todos los mundos principales de la galaxia. En minutos, líderes de cientos de especies estaban escuchando el informe. Ciudadanos de la galaxia, anunció Cris. Nos enfrentamos a un nuevo desafío. Una fuerza desconocida se acerca desde más allá de nuestra galaxia. No conocemos sus intenciones, pero debemos estar preparados. La respuesta fue inmediata. En lugar de pánico, hubo determinación. El Alto Consejo Zephyrin ofreció sus naves más rápidas para misiones de reconocimiento. El colectivo cristalino ofreció su experiencia defensiva. Los seres del vacío reformados ofrecieron su tecnología de sigilo. Almirante, luego una voz de la Confederación de Mundos Libres. Nuestras especies prometen nuestro pleno apoyo. Nos mantendremos unidos contra esta amenaza. Ese fue el momento en que Cris dio cuenta de la verdadera victoria de la humanidad. No solo habían derrotado a los imperios. Habían creado algo que la galaxia nunca antes había visto. Una civilización donde diferentes especies eligen ayudarse mutuamente. Lisa, comienza los preparativos para la iniciativa de defensa. Ordino Cris. Tenemos trabajo que hacer. La comandante Stone Asensio había sido entrenada para este momento, aunque esperaba que nunca llegara. Señor, ¿deberíamos comenzar la construcción de nuevas naves planeta? Sí, pero no solo naves humanas. Las vamos a construir juntos. Cada especie contribuirá con su mejor tecnología y conocimiento. Durante los siguientes meses, la galaxia se transformó de nuevo. Pero esta vez, no fue por conquista o liberación. Fue por cooperación. Aparecieron astilleros alrededor de cada mundo principal, construyendo naves que combinaban las mejores ideas de docenas de especies. La diaria. Murphy coordinó los programas de intercambio cultural. Científicos de diferentes mundos trabajaron juntos para resolver problemas técnicos. Artistas de diversas especies crearon nuevas formas de belleza que ninguna cultura por sí sola podría haber imaginado. Las nuevas naves son increíbles. Informó Lisa durante una de sus reuniones de planificación. Los sistemas de vuelo Zephyrin, las matrices defensivas de cristal y la tecnología de armas humanas funcionan perfectamente juntas. Cris sonrió. Y las tripulaciones. Especies mixtas en cada nave. La cooperación es asombrosa. No solo están trabajando juntos, están haciendo amigos. La flota desconocida todavía estaba a 2 años de distancia, pero la galaxia estaba lista. La flota combinada que estaba construyendo sería más grande y poderosa que cualquier otra en la historia conocida. Más importante aún, estaría tripulada por seres que habían elegido luchar juntos. Señor, el capitán Robinson solicita permiso para intentar contactar con la flota que se acerca, informó Lisa. Cris consideró la solicitud. Era peligroso, pero también era lo correcto. Quizás los seres que se acercaban no eran hostiles. Quizás solo eran exploradores, como la humanidad se había convertido. Permiso concedido, pero digo que tenga cuidado. Paran los meses. La flota combinada crecía cada día. Decenas de naves que parecían imposibles ahora se estaban construyendo en enormes astilleros. Las naves planetas se habían convertido en ciudades móviles donde diferentes especies vivían y trabajaban juntas. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Almirante Taylor, soy el capitán Robinson. Hemos hecho contacto con la flota que se acerca. No son invasores, son refugiados. Cris sintió un alivio inmenso. ¿Refugiados de qué? Algo destruyó su galaxia natal, señor. Han estado viajando por el espacio durante miles de años, buscando un nuevo hogar. Piden permiso para establecerse en nuestra galaxia. La respuesta de la galaxia fue rápida y unánime.
El Consejo Galáctico votó para dar la bienvenida a los refugiados. Se prepararon mundos vacíos para el asentamiento. Las naves planeta se convertiron de naves de guerra a naves de transporte. En esto nos hemos convertido. Lo dijo Chris hacer mientras vean llegar las primeras naves de refugiados. Nos hemos convertido en una civilización que da la bienvenida a los extraños en lugar de conquistarlos. Sencillo. La mayor victoria de la humanidad no fue derrotar a los imperios. Fue enseñar a la galaxia a trabajar juntos. La comandación ese les acercó con un nuevo informe. Señor, los refugiados están compartiendo su tecnología con nosotros. Tienen conocimiento sobre viajes entre galaxias. Se ofrecen a ayudarnos a explorar más allá de nuestro grupo local. Chris miró las estrellas, sabiendo que las mayores aventuras de la humanidad aún estaban por llegar. Habían construido naves de guerra del tamaño de planetas para liberar la galaxia. Ahora estaban construyendo algo aún más grande. Una civilización donde cualquiera podría encontrar un hogar entre las estrellas. Preparan las flotas de exploración, ordinó Chris. Y es hora de ver qué más hay ahí fuera. La galaxia había aprendido la lección más grande de la humanidad, que la verdad o fuerza no provenía de la capacidad de destruir, sino de la voluntad de proteger y cagar a los demás. La era de los imperios había terminado de verdad. La era de la cooperación había comenzado. Y en la vasta oscuridad entre galaxias, nuevas aventuras esperaban.